Karibuni katika Gashi Skyman TV, the tallest man Black Africa. For those of you who are new here, this is Gashi Skyman, and here we are now on live stream. It is exactly 9:30 p.m. East African time. Huu ndio wakati ambapo watu wengi tunatarajia wamepumzika, watu wengi wametoka kazini, watu wengi wamekula chajio, yani chakula cha jioni, wamepumzika tu pale, na sisi hatuna mengi ila kuangazia matukio hapa na pale. So guys, when you join, please like this video, and karibuni wale ambao wanaingia, please register your presence, like the video, and let's walk this evening journey together. So we intend to be here for about 1 hour, and there are some issues that it is very necessary that we discuss them. This day is what we are doing. Guys, like the video, please welcome whatever unaingia. Register your presence by liking the video, commenting, and feel free to raise any issue that we might be discussing here. So as we continue waiting for people to join, I think ni vizuri tusalimiane, tujue wale ambao wameingia ni akina nani through the comment section, because what we are discussing today are issues that people have requested that we discuss. Na kwa sababu hii channel ni yenu, si yangu, mimi ni nani ila kukubali vile ambavyo wananchi au wapendwa watazamaji wa channel hii wanavyotaka. So guys, we don't intend to keep you here for long, and once you enter, please like this video. Labda wengi wenu wanashangaa the title ya hii ni video, Mhubiri Matata, Matatani. Hilo ni baadhi ya mambo ambayo tutaangazia katika channel hii. Ni baadhi ya mambo ambayo tutazungumzia kwa sababu ni muhimu. Please, you can also invite other people, and you can also share. You can share the link. What you do is just copy the link and then you share so that we can work together. So I want us to discuss a number of issues. Number one that I want us to discuss, kuna mambo ya walimu ambayo yameleta tumbo joto nchini Kenya, kwa what TSC done. TSC means Teacher Service Commission. The employer of teachers interviewed hundreds of teachers, and ajabu yenyewe ni kwamba ni wachache ambao wamepewa promotion. Kwa hivyo zile promotion zimepewa wachache sana, na ndio sababu ukaona taifa likilia. Ukienda shuleni utapata walimu wakilalamika kwamba we have had so many teachers who have been teaching for many years, and sasa wakati wanaenda interview they don't pass. But the students that they have been teaching pass, and then they come to the same office and become their bosses. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo linahitaji kuzungumziwa, na that is why you saw the Kenya National Union of Teachers and KUPPET wakija pale wakijaribu kuzungumzia. Karibu G na wengine ambao wanakuja, please register your presence, like the video so that we move together. So kwa hivyo tukaona walimu wakijitokeza wakilalamika, and the teacher's employer was unable to explain how somebody has worked for more than 30 years and he has not been promoted. Kwa hivyo kuna kilio ambacho kimepatikana leo katika shuleni. This is after the TSC published the names of the successful candidates and who are actually promoted, wengi wao wakiwa katika shule za msingi. Kwa hivyo hususan wale ambao wako katika shule za sekondari wakilalamika. Hata tumesikia wengine wakitishia kustaafu mapema. You know, you can retire in Kenya as a civil servant. You can retire, even teachers, and I don't know whether it's the same with the policemen and soldiers. Once you are 50 years, you can decide to go. Unaweza kwenda na ni vizuri na ukapata marupurupu yako. So this is something that is now hitting our education sector. So remember, in one of the videos I told you that our government is facing serious crisis. Popote ambapo unaangalia, si katika elimu, si katika hospitali. Kwa hivyo hadi baadhi ya mambo ambayo nataka tuyazungumzie
na kama wewe ni mwalimu na uko hapa, ni vizuri utuambie vile ambavyo mambo yaliendelea kule. Or were you promoted, by the way? Or do you know of any teacher who was promoted from your area? Because from what I'm getting, wale watu ambao walipandishwa madaraka ni wale tu ambao walikuwa wanajulikana. It depends on whose hands. Unajua nani. Karibu Jones, thank you very much, and G, karibuni, like the video, share the video, invite many people so that we can discuss these issues together. Kwa hivyo hao yakawa ni mambo ya walimu ambao ni pita zetu tu, na vile ambavyo tungetaka kuambia wale walimu ambao walihudhuria the interviews and were not promoted. We can only tell them there's always next time. The other issue is about the social health insurance scheme. This one is going to create a lot of problems in this country, because starting this month, the government is going to deduct 2.75% of your salary, whether you're working in the private sector, whether you're working in the public sector. Kwa hivyo utakuwa ukipatia serikali 200.78. This is very, very funny, because when the government is doing this, I know, and you know, the Kenyans know, that health is a devolved function. So when the government is now deducting this money, kwa sababu kile ambacho serikali ya William Samoei Ruto inafanya ni kuvamia the pay slips of teachers, ni kuvamia the pay slip of soldiers, kuvamia the pay slip of civil servant, kuvamia kila kitu. Wagari, Ruto is stealing in our pay slip. Nakwambia watu wanalia. Sasa jiulize wewe, hii serikali haijaongeza wafanyikazi mishahara tangu ichukue hatamu za uongozi, alafu imekuwa ikipunguza kila siku, ikipunguza mishahara ya wafanyikazi. And now sasa, if they continue now deducting 2.75% of the gross salary, na unajua wakati wanakata hizo pesa, wanakata kabla ya pay as you earn, which is also known as pay as you suffer. Ndio wakate nyingi, kwa sababu sasa wakikata from the net itakuwa kidogo. You can imagine. And when you are employed, you have to give that percent of your salary as pay as you earn. So before they deduct the pay as you earn, they will be deducting 2.75%. Na usisahau ni siku chache tu ambazo zimepita tagu walete yale marupurupu ya nini, yale marupurupu ya nyumba, ile kodi ya nyumba, si marupurupu, wakate kodi ya nyumba, I think 1.5%, and the employer is giving the same 1.5%. Kwa serikali ya William Samoei Ruto, all said and done, is punishing the workers. Mpaka siku hizi watu wengi haoni haja ya kuajiriwa, kwa sababu pesa nyingi zinaishia kule. And when they are doing this, if you look at the pay slips of members of parliament, politicians, kile ambacho wanafanya ni kuibia watu through what we call per diem. Wanaenda katika mikutano, they claim a lot of money. Wanaenda katika maeneo bunge yao, they claim a lot of mileage. Pesa nyingi wanaweka ndani ya mifuko yao, na sisi wafanyikazi, wewe mfanyikazi wa umma na wa kibinafsi, unaachwa ukiwa unalalamika sana. So I know very well that we don't have a clear framework as far as the social health insurance fund is concerned. Kwa sababu hizi pesa zitawekwa wapi? Hilo ni swali ambalo tunafaa kujiuliza. Number 2, who will be responsible at hizi pesa zinatumika vizuri? If they have been unable to manage the NHIF, how are they going to manage this one? So the appetite for money by this government is worrying many people. Kwa sababu kila wakati, kila uchao, wanamka wakitaka pesa. Wanamka wakidai pesa kila mahali. Remember in our yesterday's video, tulionyesha vile ambavyo wakulima wamevamiwa na kodi. Wenye nyumba wamevamiwa. So when you look at it, all said and done, I think wafanyikazi itawabidi, wafanyikazi wa kibinafsi, wale ambao wameajiriwa na makampuni, wale ambao wameajiriwa na serikali, I think time has come. God's favor, karibu. Nimechelewa leo but nimefika, karibu sana. Like the video please. Kwa hivyo itabidi wale ambao wameajiriwa, don't depend on your pay slip. You'll be disappointed. Never ever depend on your pay slip. You'll be disappointed.
Kutokana na vile mambo yanaendelea, ni wazi kama meno ya giri. Unajua meno ya giri ni wazi, sababu unaweza kuyaona ukiwa mbali. Ni wazi kama meno ya giri kwamba going forward the government is not going to let you earn your salary. The government is not going to let you earn your full salaries. Wanaongeza kwa mkono huu, wanachukua kwa mkono huu mwingine. Unafanya kazi and ile inaitwa rat race. Unajua rat race? Rat race, unazunguka, you wake up very early, you go to work, after work you go end of the month you start paying bills, electricity bills, stima ndio hii imepada, gharama ya maji bills za maji hizo zimepada, chakula ukienda supermarket bei ya vyakula imepada kila uchao. So in the final analysis unapata kwamba mfanyikazi anachumia tumbo lake. It's not even enough. That time you have not even paid for your school fees. That time you have not even paid for your insurance kama uko nayo. And by the way, hata hizi pesa wanakata zinafaidi wananchi kwa vipi? Kwa sababu today if you go to any hospital, there are no drugs. I can tell you there are no drugs in most hospitals. Hata Panadol hakuna, hata paracetamol, hata aspirins hakuna. Yet serikali bado inapokea pesa kutoka kwa wafanyikazi. And God's favor is saying hapa Kenya hata ukionekana tu ukiwa happy imekuwa a crime, utatozwa tax. Aki saizi kila mtu ni sura ya kazi. It is true. Ukitaka kujua angalia watu wakati ambapo wanasafiri wakienda kazini, utaona kwamba wengi wanaenda wakiwa na hasira. Asubuhi they are very mad, others are shouting Joshi Bukwa. Hiyo ni wizi. It is true. Kwa sababu uwezi sasa wewe unaamka unaenda kufanyia serikali kazi, itafika mahali ambapo watu wengi wataacha hizi kazi. Itafika mahali ambapo the civil servants and those employed by the private sector will become very very unproductive. Kwa sababu mtu anaingia kazini na he's forcing himself even to get nauri, the fare. So this is something that is not going well, because you cannot have ati watu ambao wameajiriwa na wakati ambao mnaajiriwa unawalipa alafu unawaibia. Ni kama hapa tuseme kwa mfano umemwajiri mtu tuseme kwa mfano akufua nguo au wakulima shamba fulani, kisha baada ya kumlipa kuna pesa ambazo unadai wewe ati ndio uweze kumlipa vizuri zaidi. Kwa sababu all said and done, what people should realize is that those people who are employed, the civil servant, the soldiers, the teachers, hawa watu kile ambacho kipo ni kwamba zile pesa ambazo wanalipwa na za wengine. So you find in the final analysis, if the government is taking that % of people's salary, that is pay as you earn, alafu kuna hizi zingine wanachukua hizi tunasema za national social whatever, housing fund, all this. So the taxes are amounted to about 50%. So unakuja kugundua kwamba serikali inaajiri like now say 600,000, but out of this 200,000 wanalipwa na wafanyikazi wengine. That is a madness that happens in Kenya and in Africa in general. So this kind of taxation can bring the government down, kwa sababu inafika mahali wananchi wanakasirika. Inafika mahali ambapo watu wanasema enough is enough. Inafika mahali ambapo watu wanashindwa wafanye nini. Inafika mahali ambapo unauliza ndio unalipa kodi, but how do you benefit? Because haiwezi ikawa sasa like now you are forcing people to pay the social health insurance fund, alafu mtu wakati anaugua au jamaa zake wanaugua wakienda hospitalini hakuna pesa, hakuna dawa. That is what is happening. Something else, is about our doctors. The way the government is handling the issue of doctor strike is worrying in my view. The indifference that is being portrayed by this government is worrying. Kwamba madaktari wanagoma kuanzia kesho. All public hospitals, all medics are down in their tools. And this one, they have even roped in the clinical officers. They have even roped in the pharmacists.
wameleta vile vile wale watu wanafanya kazi katika lab, in the laboratories. I think our health system is collapsing. And when all this is happening, the funny thing, the government is just watching. I was listening to Susan Kumbicha, vile ambavyo anaangalia swala hili. Unaona kwamba kutojali kwa namna fulani, because there are some sectors that you cannot actually dare to joke with, and one of these sectors is the health sector. How do you see now, you can imagine now an emergency happens. Karibu anasema Ruto amepepeta kama wibi. Leo amekuja na story raisi akiwa man vice awe lady. Hiyo taizungumzia, is one of the agendas that I want us to discuss. Kwa sababu hii mambo ni ajabu ambayo Ruto anatuletea. So what we are saying, when you see the government now taking the issue of health, yani sio kama jabu. Fikiria wewe mama ambaye ni mjamzito, kesho anataka kujifungua, sema kwa mfano anaenda Pumwani maternity hospital, hakuna wakuga pale, alafu the issue that they are discussing ni mambo ambayo yanaweza kutatuliwa kwa njia rahisi sana, because they are talking about the interns. They want the interns to be employed, to be paid, and they are saying there is money. Pesa zipo, the pesa zipo kwa the national government na pesa zipo kwa county government. So when you look at the doctors have a case. The doctors have a valid case, because in any case it is common mwananchi ambaye atanufaika. It is me and you who will benefit when you have the interns being employed, kwa sababu hao watu wako pale hawajiriwi, serikali iko na pesa, it was budgeted for. Where is the money? So those are the questions that Kenyans are asking. Those are the questions that the doctors are asking. So when you have the government looking at the doctors like sio kama jambo ambalo linafanyika. Unajua sasa the bad thing na wao ni kwamba wao wakiugua hawataenda Kiambu level 5, hawataenda Pumwani, hata wataenda Nairobi hospital, because Nairobi hospital is one of the state of the art hospitals that you find in Kenya. Ni kama hospitali zile za Ulaya. Sasa wao wakiugua, wengine utaona wakienda ng'ambo. Na ndio unaona wengine wanaenda ng'ambo kutibiwa wakisema wanaenda tu ziara za kiserikali. Some of them go for treatment. Huo ni ukweli wa mambo. So what we are saying here is that the government needs to take the issue of doctor strikes very seriously. Very seriously, more than anything else. And this one also, it's also worth remembering that the doctors are also striking kutokana na vile polisi waliumiza daktari. Na nyote mlijionea vile ambavyo polisi walifanya. Because, and you know how difficult it is, how expensive it is to train one doctor. Training one doctor costs a lot of money, and to train one doctor, in fact, you can, with the money that is used to train one doctor, you can train 20 police officers. And then unapata police hapa, with all due respect to the policemen. Sasa kwa nini daktari aumizwe? Kwa sababu, you see, just expressing himself. And then the blood was oozing all over. Ati unamrushia sijui kama ni bunduki, sijui ni risasi, sijui kama ni tear gas canister. That was bad in my view. That should not happen at all. It did not happen in a country like this. It did not happen. Kwa sababu haya ni mambo ya hata Stone, wakati wa Stone Age, mambo kama haya nafikiri hayageruhusiwa kutokea. Though we did not have doctors wakati wa Stone Age. So why do we have a government that is behaving like wakati wa Stone Age? So let's hope that the government is going to address the issue of doctors. Kwa sababu for you to address the issue of doctors, it will not augur well. And that is why I'm telling you that it will be very, very easy to defeat William Samoei Ruto in 2027. By the way, amekuwa akijikaga. Hii serikali yale makosa ambayo inafanya ni makosa makubwa sana, tena zaidi. And then haya mambo sasa ya bomoa amechukua mwelekeo mwingine. I don't know what komanda atafanya. Huyu komanda James Nganga wa Neno, kwa sababu as we speak kanisa lake liko hatarini ya kubomolewa.
I think he's going to speak in tongues that have never been. Unajua anasema karashafa tu tika masaika huruma cheretate. Unajua vile hawa watu wanaongea. Some of them najua ni most of these guys you see speaking tongues. Hata ukiwauliza wao vile ambavyo wamesema labda hawezi kukumbuka kile ambacho wanafanya. Wakati mwingine they wana mention botanical names. Kajan botanical names. So I think yale matusi ambayo yatarushwa na hawa watu wa hii kanisa, especially commander yeye mwenyewe, and I think kwa sababu he performs miracles, and I think the government should go ahead. What do you think, ladies and gentlemen? Do you think hii kanisa inafaa kuletwa chini, iwekwe chini hii ya Neno evangelism, hii Neno hii kanisa ya Neno ya James Nganga, mhubiri mwenye matata sana, ambaye anafanya miujiza ya ajabu, ambapo wanaponya watu, wanasema anaponya watu. Tunaona kipiga watu gumi wakati mwingine atuaguke ndio wapone, na wengine wanabua tunaona akiambia watu wasiende kanisani mikono mitupu. Tunaona hata nambari ya M-Pesa ikiwekwa pale. So what do you think? Because according to Nganga was given, understand was given notice. I think something like 3 years ago, but he ignored. Sasa kubomoa kanisa la Nganga, I told you kama kuna jambo ambalo litaleta matatizo katika nchi hii ni mambo ya land. The issue of land is very emotive in this country. Sasa mlijionea the Jesus is Alive ministry here Wajiro. Sasa ni Nganga sasa analegwa. Nganga atafanya miujiza ama hatafanya? Nganga atazuia, because one thing about this government, ukiangalia Jesus is Alive ministry, hii ni ya Mkikuyu, Margaret Wajiro. Neno James Nganga Mkikuyu. So why is it that it is the Kikuyus who are being targeted? John Karano, churches should be left alone. Otherwise, God will fight for himself. Okay, I agree with you, John. But let me ask you, suppose the ground on which they stand was grabbed. Suppose they are standing on public land. Should we allow them? Because if you ask me, kama kanisa limesimama kwa ardhi ya serikali, ardhi ya umma, kwa sababu hapo labda ni hospitali inafaa kuwa hapo, ama ni kitu kingine ambacho kilifaa kuwa hapo, maybe it was an orphanage that was supposed to be there, and then unaleta kanisa pale. Kanisa wewe ndio unanufaika wewe mwenyewe. God does not need by the way kusaidiwa na mtu. God fights for himself. He is omnipotent God, all powerful. He does not need any human being. So kile ambacho tutaona vitisho vingi sana. Wacha makanisa. Unajua kitu kimoja tunafaa kukumbuka ni kwamba Aida Odinga during the campaign alisema he should regulate these churches, because some of them the way they were doing ni mambo mabaya kuliko Shakahola. Unajua wakati wa Shakahola haikuwa imetokea. Sasa ukichunguza utaona kwamba haya makanisa vile ambavyo wanafanya, if you look at them very keenly, ni watu wanaibia pesa. Because utaona most of the things that they are preaching is about money. You preach, tell people pay, lipa na pesa, lipa na M-Pesa, sijui nini, unaambia usiende mikono mitupu. So bana ni kuskam watu, tuambiane ukweli. Ni kuskam watu. So what do you think is going to happen, ladies and gentlemen? Because I think inaweza kufika mahali ambapo waumini wanaweza kusimama waseme hapana, kanisa letu halitabomolewa. And I want you to realize this. Wakati Margaret Wajiro alikuwa anaongea jana, Margaret Wajiro has the number of the president, the mobile number ya simu ako nayo ya William Samoei Ruto. Do you think she did not call William Samoei Ruto? Do you think hata Nganga ako na ya William Samoei Ruto? Lili walisema hawapagwigwi during campaign. Sasa wanapagika kabisa. Sasa Wakikuyu, what you need to know ni vile ambavyo tulikuwa nasema hapa jana, kwamba revolution eat their own children, government eat their own people.
Janet Wageshi, karibu. Hi Skyman. What is the news about Zax grabbing lad from Naivasha people? Sijui Dafifi area na hii curfew amewekea kari kiradhi na mbere. Huku kule Dafifi, what I understand Wageshi, wanasema kwamba William Samoei Ruto has grabbed lad in Dafifi. And those who come from Naivasha, maybe you can tell us what is happening in Dafifi area. Kwa sababu demonstration, who are demonstrating. Angalia ajabu yenyewe. The irony of the matter is, the government inasema Margaret Wajura ameiba shaba. James Nganga. Ndio nikamwambia Neno si Neno. Mhubiri Matata ako katika matata makubwa sana. Neno si Neno. The same, when this is happening, the CEO himself is being accused in Dafifi. And he has grabbed land. Unajua, watu hawezi kujitokeza hivi ati bila sababu. Kwa sababu watu wamejitokeza kwa wiki. Kule Dafifi, kule Naivasha. And I know some people who comes from those areas. Maybe I need to contact them after this show. Kwa sababu hawezi ikawa kila wakati ni wizi wa mashamba, wizi wa nini. Na when you look at Dafifi, wale watu wako Dafifi ni wa Kikuyu. Why is it happening to the Kikuyus only? Why is it? Kwa sababu I was telling you that Jones ukiangalia hapa Margaret Wajiro ako na nambari ya simu ya William Samoei Ruto. Apostle James Nganga, commander, ako na nambari ya William Samoei Ruto. Why can't they take their phones, their mobile numbers, and they dial wapigie William Samoei Ruto, mwambie hapana, hapa unajua sasa wewe ulikuja hapa kutafuta kura ndani ya kanisa. Kama Margaret Wajiro, no, remember what he was saying, the glory is here. Even when William Samoei Ruto was declared the president-elect, unajua vile alisema, the glory has come. What glory has come? Utika masaika. Why? The way they talk, those funny things. So Jones is saying, they need to stop playing around with people's land, because some people have lived in their land for decades. It is true. How do you go and convince somebody? Because kuna watu wengine ambao pale wapo, I think ni kizazi cha tatu ama cha nne, because they inherited the land from their forefathers. And then all of a sudden unaenda kuambia si kwao, huko si kwao, where are you? And in the case, there is the issue of the adverse possession. If you stay in a place for more than 12 years and nobody has claimed that land, automatically it becomes yours. Kulingana na sheria za Kenya, you can Google the law of adverse possession. Kwamba James Nganga hapo, I know he's going to react, and I know he's going to be very furious. I know he's going to throw insults. Unajua wahubiri ambao unaona, some of them maneno ambayo wanasema ni maneno ambayo yanaweza hata wewe yakashagaza, kwa sababu mtu anarusha matusi and then ako kanisani, alafu watu wanafuata the following Sunday wanakuja kwa wiki. I saw Pastor Ezekiel the other day, with all due respect, akifukuza msichana mwingine, wewe ukavaa vizuri, hii nguo hataki kuiona hapa, hapana, hutavaa hivi, nenda, akamfukuza. I don't know, but this issue of bomoa imechukua mwelekeo mwingine. Bomoa itazidi. And guys, it is also important to know why it started in the city center. It started in the city center kwa sababu humu demo ambapo wale watu ambao wanasema Nairobi ni yao, because all said and done, more than half of the people in Nairobi comes from Mount Kenya. They are Kikuyus. And ndio sasa nini bomoa ikaanza katikati mwa jiji. And the statement here is, it is going to spread. It is going to spread all the way to Westland, Kagemi, all the way to Thika Road, Dadora, hizo saidi Kawagware. That is what is going to happen. Because, when you read this, you read malice, you read politics. Kwa sababu kama ni ukweli, tunafaa kufuata njia ambao inafaa kufuatwa. Ni kama vile yale tuliona ya Alice Wahome. Alice Wahome, nafikiri kuna baadhi ya watu ambao waliona yale ambayo yalitokea pale. Wahome alienda kule Roreshwa ati kusaidia kuimplement the court order. Wakati waliingia sasa kule kufukuza yule mtu, yeye Wahome pamoja na very senior policemen walifungiwa kule ndani na the Makateos, wakawafungia mle ndani,
wasitoke. Can you imagine? You can see how this issue is emotive, because if they can be able to lock inside a CS na senior policeman, sasa hapo namna gani? And I think it was very very embarrassing. Na sasa ndio watu wanajiuliza hata nani alikuwa anaenda kufanya nini pale? Alikuwa anaenda kufanya nini pale? Why don't you leave the policemen to do their own work? Why dramatize these issues? And you can see now, kama hao majamaa the cartel, kama they have the guts ati kuvugia CS ndani. And I'm saying it was very embarrassing. With policemen, senior policemen kule ndani. What does that tell you? It tells you that they are ready to fight. It tells you they can do anything. What you should know is that Mau was a lad fighting group. Mau, which is the reverse of Umai, Kikuyu, Umai, walikuwa nasema Mau, ili wakapigane. It was a land defense force. And this issue of land, if it is not handled with care, it can destroy this country for good. Remember what William Samoei Ruto said once. Alikuwa anasema sijui wale watu ambao wanakaa Teregane ati si kwao. Alikuwa anasema hivyo. The land they are sitting on sijui belongs to the, is it the Pokot, something like that. That's what he said. And who can claim ati kule anakaa ati is the original inhabitants? Because most of us, I think all of us, like now, so kwa mfano wa Kikuyu, we came from Zaire, Congo Forest. If you look at Nyanza, those people from Nyanza, kule wanakaa sasa, initially, wale watu walikuwa hapo beleni, ni the Luhya. And that is how the Abasuba were left there. So kile walifanya, the Abaluhya people were displaced by the Luo. Sasa Waluo wakakaa pale. Suppose now the Luhya waseme ati watarudi kwao, Nyanza. What is happening? What would happen? That is why you see Abasuba, they are Bantus, but they speak Nilotic language, which is Luo, because they were left there and they were assimilated by the Luo culture. So that is what happened. Alafu, angalia mahali kama Nairobi, Wachira Beatrice, karibu sana. Hi bro, watching from Qatar, asante sana. If you look at Nairobi means a place of cold water. Nairobi was originally Maasai land. Olojololok, Olokalao, Olobolosat, all these that we see, all. Even Uasin Gishu is a Maasai name. So if you start saying this, that you are claiming land that belongs to these people, that belong to this, what are you telling us? You are telling us you are ready to bring fresh woods. As this is happening, guys, it is also important we remember what is happening in North Rift, Kule Baringo, because we are learning. In fact, today we had 2 distress calls in this channel. There's some people were asking to be assisted. A woman was crying, saying that she wants to be assisted kwa sababu hana mahali pa kwenda sijui nini. Mwingine akasema where they are living, she was praying that if there is somebody who can assist her apate mahali pa kwenda kwa sababu kuna watoto wachaga nini. Because now already we have what we call IDPs. Imagine IDPs at this era and age. And who would have thought that you can have internally displaced person in Kenya when William Samoei Ruto is the president? You can remember. Because over 2,000 people from Baringo have been displaced from their homes. In fact, not people, it is families, over 2,000 families. And if you take now each family, maybe you say you can watu watano. Sasa what are we talking about? We are talking about more than 10,000 people already displaced from their homes. In fact, ni jambo la kuvuja moyo sana. Because it is happening at the kule nyumbani kwa, because that is kuko ni kwa kina Ruto. And they are the one in government. And kisa na maana, it is the bandits who are chasing them from their homes. Sasa jameni, Wachira Beatrice, hi bro, watching from Qatar, Janet Wangeshi, hilo lijimama lilikuwa linataka kutuonyesha ni likubwa lakini likaaibishwa. So what we are saying here, what is happening in our country is very shameful. Having internally displaced person at this era and age is very retrogressive. And the irony of the matter is that these people speak Kalenjin language. They are being attacked
by their fellow Kalenjins. And the president himself speaks their language. He knows what is happening there. And wakati shule zimefungwa, hospitali zingine zimefungwa, hakuna chochote ambacho kinaendelea kule North Rift, kule Baringo. And you ask yourself, for how long should this continue? In fact, it was better during Mwai Kibaki. So wakati wa Mwai Kibaki, ungesikia mmoja hapa, mwingine pale. And you remember the way Kibaki dealt with the Land Defense Forces. What it's about. Kibaki was a good man. And he knew what should be done. Uhuru Muigai Kenyatta also was able to contain the situation. Although he did not eliminate the problem per se, the situation was also like this. We did not have internally displaced person. My DP sasa. In fact, just unajua tunaona tu ni Baringo. Leo tunaona ni Baringo, tunyamaza. We don't know what can happen. Because the president has all the powers. He's the commander-in-chief of the armed forces. Why is he not able to protect his own people? And which is a priority, by the way. Because this also brings the issue of he mambo. We are now sending our policemen to Haiti, where our own people are being eliminated by the bandits in our own country. In fact, as we talk, I'm told about 15 people have already died. They have been killed, they have been murdered by the bandits. Guys, please like the video. Those who are joining, karibuni. We are discussing issues that are happening in our country because it is important. We come here, we discuss these things because especially those people in diaspora who have not been following what has been happening in our country. This is what is happening in our country, and when you have these things happening, it is very, very, very disheartening. Now, Raila Amolo Odinga also took an important decision today, and he named Oparanya and Joho as the party leader to steer ODM, while Odinga himself will be campaigning for the chairmanship of the East African Community. What do you think, ladies and gentlemen? What do you think? It's very hot because just about to rain. Joto ni jig sana. I don't know kule uko vile joto iko. So what we are saying here, do you think Raila Amolo Odinga did the right thing by appointing Joho and Oparanya? Because if you ask me, I think it is important. And this already they are the deputy party leaders. What Raila is telling us is that because he told them to act as the party leaders, what Raila is telling us is that he's coming back. Raila is definitely coming back. Raila is not going anywhere. He's coming back. Kwa sababu huwezi ukaniambia ati Raila anaachia Oparanya, because if he was very decisive, angechagua nani? Angesema Joho wewe endelea, you'll be deputized by Oparanya. Oparanya endelea, you'll be deputized by Joho. Although kuna elections zinakuja. Kuna elections zinakuja pale. Just a minute. Kuna elections zinakuja pale. Kuna kitu nilikuwa naweka hapo jamani. So what we are saying, elections are coming for ODM, but what Raila did, I think, is important. Kwa sababu sasa kulikuwa na mvutano kati ya hawa viongozi na hawa viongozi, kila mmoja anataka kuachiwa na baba. And what baba alifanya, because he want to contain the people of the Mhubiri nation, wasitoroke, na the people of the coast. Ndio sasa hata kama ni Kalonzo atakuwa pale, because I strongly believe baba will support Kalonzo. Kalonzo wakati atakuja pale seeking the support of Azimio, already Western bado itakuwa pale, coast itakuwa pale, Nyanza itakuwa pale. Sasa if you bring now the lower eastern, upande wa Ukabani na maybe some parts of Meru, Kalonzo will likely clinch the victory. Because when you look at Raila Amolo Odinga, he led the team, ODM, in the registration of party members in Northeastern. And this one is telling you that just like other parties, ODM is revamping itself, which is a good move in my view. Because as we have always said, a strong ODM is good for Azimio.
A strong Martha Karwa's party is good for Azimio. A strong Wiper is good for Azimio. Any affiliate party, when it has many members, it is good for Azimio. Because in the fullness of time, these are the people who are going to vote. Now, najua haya ndio mnangojea sana. Haya na ya William Samoei Ruto. William Samoei Ruto said, ati wameongea na Gachagua, moving forward, if the presidential candidate is a man, the running mate must be a woman. Sasa hapa itabidi Gachagua sasa azunguke Mugumo tree mara 9 mara 10. Unajua hapo beleni, this is on the light note. Unajua watu walikuwa naamini, jamii ya Kikuyu, ati ukizunguka Mugumo tree mara 10, ati kama wewe ni mwanamume unabadilika, jinsi yako inabadilika na unakuwa mwanamke. Kama wewe ni mwanamke, jinsi yako inabadilika uwe mwanamume. So what do you think Gachagua is going to do? Because from more indications, William Samoei Ruto is not going to have Rigathi Gachagua as his running mate. And he was telling this to the governors, wale wanaita G7. Akina Gladys Wanga, akina Susan Kihika, akina Waiguru, how do you walikuwa naambia pale? And they were very happy. And I think akina Cecile Barire, if you ask me, most likely he will go for Cecile Barire or Waiguru as a running mate. And what do you think Gachagua is going to do? And if Gachagua, kama ungekuwa Gachagua ungefanya nini? Na what do you look at William Samoei Ruto? William Samoei Ruto has never been comfortable with Rigathi Gachagua. Unajua watu wengi walikuwa wanasema ni propaganda. Sasa yeye mwenyewe ilitoka kwa kinywa chake yeye mwenyewe. And this one is going to have a lot of impact. It's going to affect Gachagua mentally, psychologically, physically, politically, socially, and economically. Going forward, because what William Samoei Ruto is doing, he is actually killing Rigathi Gachagua politically. Slowly. Yani anamduga injection. Sasa hiyo injection hiyo alimduga, hiyo inamaanisha kwamba he is deflating him. Because after all, sasa watu watakuwa wakijua, after all, this man will not be the running mate. After all, huyu jamaa, the chances of becoming president of this country are very slim. Na sasa, do you think wameongea na Gachagua? Because kama wameongea, because of late I've realized that these two leaders are drifting apart. Every day, they've been drifting apart. Sio kama beleni, sio kama wakati walichukua serikali. And they are just about less than 2 years in office. Lakini tunaona wanazidi kuachana, wanazidi kutegana kila uchao. So kile ambacho tutaona, Gachagua need to be very very careful. And if I were Gachagua, I don't know what you do, Jones, kama niwe ungefanya nini. Because if I were Gachagua, I would declare that I would vie for the presidency. Jana tu ungesema nini? Ama Wachira ungejipata katika hali kama hiyo ya Gachagua. Ati your boss is saying that he does not want you because you are male. He wants a female, a lady to be his running mate. Ungefanya nini? And do you think Gachagua has a future here? Kwa sababu mimi ukiniuliza, Gachagua should forget becoming the president of this country. If you look at this, unajua kile ambacho kinafanyika katika serikali, mara nyingi mambo yanapagwa, and what I think William Samoei Ruto is doing, he is testing the waters. Aone Wakikuyu watafanya nini. And aone not necessarily Wakikuyu, aone watu watafanya nini. Jana nasema nini? Viororo times 2. Viororoka Mugumo. Yeah. Azunguke Mugumo. Akizunguka Mugumo labda abadilike, sasa ndio atakuwa running mate. Otherwise, by saying that the running mate must be a woman, is like telling Gachagua, you will not be my running mate. Na wakati uliona Dedinyo, unajua siasa zinaanza kimchezo. Yani wanaleta jabu, waone vile watu watafanya. Dedinyo initially was sent by William Samoei Ruto. Na ndio uliona Wakaliji ndio walikuwa wameenda kule Kiharu, that they want Dedinyo to be William Samoei Ruto's running mate. Ndio sasa waangalie waone Gachagua atafanya nini. Gachagua
naye akatuma watu wake wakalipuka kule Nyeri, akina Matiga, akina governor wa Nyeri wakaanza kuongea, wakasema hapana, study Gachagua nini. So what William Samoei Ruto concluded ni kwamba the support of Gachagua is in Nyeri only. Wengine hawakuongea, watu wa Kiambu hawakuongea. Kwa hivyo akaona watu wa Kiambu hako na yeye, akaona watu wa Nyeri ndio wako na Gachagua, akaangalia upande wa Nyandarua hakuongea. Nao ameleta sasa mwelekeo mwingine wa kusema ni mwanamke, and before Gachagua knows what is happening, he'll be told to step down. He'll be forced to step down, and once he is told to step down, then William Samoei Ruto can even nominate. You know, if Gachagua steps down, William Samoei Ruto will be at liberty to nominate any person he wants to be his running mate or to be his deputy. And in this case, he can nominate somebody like Waiguru or Cecilia Barire or Susan Kihika or any woman that he thinks, even Gladys Wanga. Don't be surprised. Even Gladys Wanga can be nominated as the president. I remember there was this Mark Twain. William Samoei Ruto is a very good student of Arap Moi. There is this Mark Twain who was forced to step down for Uhuru Muigai Kenyatta, so that Uhuru Muigai Kenyatta could be nominated in parliament. Unajua hapo beleni, Uhuru Muigai Kenyatta was the chairman of tourism board, but because Moi wanted to make him popular, ajulikane kisiasa, kwe kisiasa, they forced Mark Twain, na yule mtu nasikia alitumwa ni William Samoei Ruto, they forced Mark Twain to step down, and Uhuru Muigai Kenyatta was nominated to parliament, akaingia bunge. I can tell you, the same thing can be used to Gachagua. He can be told to step down. Once he steps down, muone a deputy president who is a woman. Unajua, what is in the heart, the mouth speaketh. That is what the good books says. Kwamba kile mtu kiko nini, uko nacho kule ndani, kile ambacho umekificha pale kwa muda mrefu, kinywa chako ndicho sasa kinaongea. So ile jambo ambalo alisema ati anataka running mate mwanamke, sio jambo ambalo alifikiria wakati ule, ni jambo ambalo limekuwa mwanzoni mwake kwa muda mrefu. And the reason for this is because he has never been comfortable with Rigathi Gachagua. Remember, initially he don't even want Rigathi Gachagua to be running mate. Kama mnakumbuka kule Karen, najua walilala pale. Wakati walilala ikasemekana ya kwamba Kibiki ndiye alichaguliwa na watu kutoka Mlima Kenya, kwa sababu watu wa Mlima Kenya waliambiwa mchaguliwe, wakachagua Kibiki. Sasa akaenda kule nyumbani, and ZK, Moi liked working with women too. And why is it? Why do you think he liked working with women? And ZK, because even when you look at the number of girls schools, zile zinaitwa Moi. Umewahi kuona shule moja inaitwa Moi Boys? Sababu tunaona Moi Girls Eldoret, Moi Girls sijui what, Moi Girls. Why do you think? Could it be a problem? Or is it that he was sympathizing with women or with the girl child? Because when you look at William Samoei Ruto, I think would prefer working with a woman deputy president than Rigathi Gachagua. We know one thing about Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua is very abrasive. Very abrasive. Kufanya kazi na yeye inaweza kuwa vigumu. Na he is also very controversial. And he does not mince words. And one thing I know, kutakuwa na mgogoro mkubwa sana kati ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. It will not end there, by the way. Na kesho, nataka muangalie kesho, utaona how people are going to respond from the mountain. You know, William Samoei Ruto, I think, has read the 48 Rules of Power by Robert Greene. And one of the laws states very well that you can stir the waters, usubue watu, samaki watoke, ndio ujue vile wanafikiria. This is what William Samoei Ruto is doing. Kesho muangalie muone Wakikuyu vile watasema, vile watalalamika. Hapana, hii Gachagua, unataka Gachagua aende, Gachagua should vie for the president. Na wale watu wa kwanza kuongea, najua wa kwanza kuongea watakuwa ni kule Laikipia. Kwa sababu kule alikuwa
kwa sababu na kule Embu na tena Nyeri utasikia wakiongea, because Gachagua already maybe he has talked already to his people, kwa sababu kama ulivyoona Gachagua has been campaigning in the mountain. Amekuwa pale kwa muda mrefu trying to consolidate power, trying to consolidate the base, trying to get the influence, to get the support of the people of the mountain. So what will happen tomorrow? Mtaona vile mambo yatajitokeza hapa, mtaona vile watu watalalamika, because Gachagua nafikiri hata nyamaza tu hivi. Unafikiri kama governor Nyeri atanyamaza kesho? Janet anasema nini? Kwani kuna mtu agetaka mjige kama Gachagua, mtu wa Mushere na nyama? Janet, kuna watu wa Nyeri, I think they love Gachagua. They love Gachagua. They have no problem. By the way, you never hear watu wa Nyeri wakimlamu Gachagua. Wale watu ambao they are not comfortable with Gachagua, watu wa Kiambu hatutaki kusikia that we can support Gachagua as the leader, that anaweza kuwa the kingpin. Watu wenye Darwa vile vile wataki. Watu wa Murang'a wako hivi, wengine nusu upande wa Dede Nyoro, wengine nusu upande wa Gachagua, wengine nini. NZK anasema the only way Gachagua can remain relevant post 2027 is by running against Ruto. That is true, by the way. And you see, once he runs against Ruto, he is going to divide the votes completely, especially for the mountain. Kwa sababu akichukua even 30% of the mountain, then he will deny William Ruto the victory. He will deny him. Kile ambacho Joshi anasema Bokwa, mzee wa mitego ameachwa hana chake. Ni kweli ameachwa. Na nimesema hili jambo bwana Bokwa sio jambo ati William Samoei Ruto alifikiria leo. One thing I've realized with William Samoei Ruto, unajua Waswahili wanasema mgala muwe na haki mpe. William Samoei Ruto ni mtu ambaye anapaga mambo ya miaka mingi. Like now, ukichunguza William Samoei Ruto, what he has been doing is to campaign for 2027. Sasa ukiangalia vile anapaga, anasema running mate ako hivi. But when you look at our party Azimio, one of the weaknesses, sasa unaona bado watu wanazozana, who will be the presidential candidate, who will lead ODM, who will be the running mate. But sasa ukiangalia William Samoei Ruto, hili ni jambo ambalo amepaga kitabu. Na Gachagua is the greatest loser here. Ataachwa na mitego yake. And please like the video, give the super chats, comment, share, let us interact, guys. Let us interact. So kile ambacho Gachagua atafanya hapa, Gachagua ataendelea kuongea, ataendelea kulalamika. I was looking at Gachagua today when they were they had a cabinet meeting at State House. I was looking at the body language when he was walking beside his boss, and I realized you could tell that he's not a happy man. You could tell he's dissatisfied. You could tell that they are not together. You know, the body language tells a lot. The informal language tells a lot more than the spoken language. Sababu vile watu wanasema sivyo walivyo, vile watu wanaona sivyo walivyo. So I was looking at regarding Gachagua, and I could see somebody who is under siege. And I could see somebody who has so many questions, and maybe the only person who can answer those questions is William Samoei Ruto. And I think our leaders need to learn with Gachagua, because going forward, the question that many people should ask, ukiangalia vile ambavyo sasa atamfanya Gachagua, do you think we should trust William Samoei Ruto? And don't forget, William Samoei Ruto, hata hii anasema, by the way, I was telling my friend, hii mambo ya Ruto ya kusema anataka running mate mwanamke, it may also never happen. Because if you look at the promises that she had given about women, aliambia wanawake, just look at the number of promises. Maybe you can remind me here. Number one of the promises, that he was going to give diapers for 3 months to women who give birth. Did he fulfill that promise? Definitely no.
So what will make us now trust him that akisema ati UDA you have a woman running it, what will make us trust him? Because if we do not fulfill that promise, ama kuna watu walipewa, labda kuna watu walipewa, sababu kulingana nami sioni kama kuna watu walipewa na hajatoa. The second thing he had promised to women is that half of the cabinet shall be women. Mliona kitu kama hiyo? Half of the cabinet was expected to be women. Hatukuona. So this one tells us something, that we cannot trust William Samoei Ruto per se, because he doesn't keep his words. So what is going to make him keep the word, or that is going to atakuwa na running mate mwanamke? The other thing, he promised to form the government with Mama Mboga Joshi. Uliona Mama Mboga hapo? Nani aliona NZK? Uliona Mama Mboga katika serikali ya William Samoei Ruto? Uliona mtu mkokoteni? So when you look at the promise that he had been given to women, you agree with me, some of these promises have not been fulfilled, and he does not intend to fulfill those promises. So what we can say is that, you know, there remains just a promise. Whether he's going to fulfill it is a story for another day. Whether he's going to fulfill this promise, only time will tell. Whom do you think William Samoei Ruto is going to nominate? Let's assume that he is going to keep the promise now, because I doubt whether he can keep the promise. Because when you look at it, hili jambo ambalo linaweza kuleta matatizo mengi sana, especially in 2027, because I don't see Rigathi Gachagua agreeing to step down. I don't see Gachagua stepping down. The question that we should ask ourselves, should he decide to keep the promise of having a woman running mate, unafikiri nani ambaye anaweza kuchaguliwa? Is it Alice Wahome, the CS Lands? Is it Vika MP Alice Wahome? Is it Sabina Chege? Because all said and done, I know he is going for a Mount Kenya candidate. He must, lazima alete nini. Na hii mambo unaona, sorry, hii mambo unaona ya kuleta wanawake is also a game plan. It's a political game plan sasa to get the sympathy vote ya wanawake for 2027, because already William Samoei Ruto anaona hiki kiti kinaenda, anaona kiti kinaenda 2027. So to win the votes of women, wanawekewa ati mchague mama, and because people are now being told that mkichagua mama tuko pamoja, you can even have the woman president. If he means business, akitafuta mtu kama Mother Karua, although I know Mother Karua cannot agree, somebody of Mother Karua's caliber, hapo tunaweza kusema amejaribu, because Mother Karua sio mtu wa kupagapaga hivi, sio mtu ati unasema tufanya hivi ambia huyu hivi, hapana. Mother Karua is a principled person. Mother Karua is somebody we can trust. But just like I said in my latest video, the problem with us Kenyans is that we don't go for meritocracy. The problem with us Kenyans is that we are attracted by people who are not very competent. This country has good men and women who can actually bring the changes that are needed in this country. But unfortunately, and I say unfortunately, William Samoei Ruto is not one of them. So guys, I'm very, very humbled for keeping me company, for watching this video. And please like the video as we end the video. We have been here for 1 hour. We shall be coming here on daily basis, and starting from 9:30 p.m. so that we can analyze. Ni vizuri tuwe tunaangazia darubini ya siku imekuwaje, kwa sababu utaona kwamba siku ina mambo mengi. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea kila siku, because sio tu ati mambo ya kisiasa. Kuna mambo mengi, mambo ambayo yanahusiana na elimu, mambo ambayo yanahusiana na uchumi, mambo ambayo yanahusiana na serikali yetu, mambo ambayo yanahusiana na jamii zetu. Ni vizuri tukikutana hapa tunaongea mawili matatu, kwa sababu palipo na wazee hapa haribiki neno. Na sisi
kama unavyojua tunajua kwamba tutajaribu kuhakikisha kwamba amani imedumishwa katika nchi hii, kwa sababu ni vizuri kudumisha amani, kwa sababu nchi hatuna nyingine jameni. So guys, have a blessed night, enjoy your night and have sweet dreams. I'm humbled, very very humbled. NZK very humbled. Joshi, Janet, nafurahi sana wale wote ambao wamekuja na tuendelee, kina G, kina Mike, wengi ambao umekuja. Nafurahi sana for the way akina Lile, akina John Kamau, akina Mwaliko, and the way you have continued to support this channel, the way you have continued to like. I don't take it for granted. Anytime you come across my video, please like it, share and leave a comment. Hata kama ni salamu, tutafurahi. Guys, have a blessed night. Bye.